Hello, my friends. Estamos aqui num Heavy Culture Talk com Ryan Waste, Municipal Waste. Welcome, Ryan. Greetings, everyone. Yeah, I feel like I'm in an intervention. I got three people looking at me, man. Yeah. Bem-vindos, Christian. Bem-vindo, Jaime Kawakami, nosso querido amigo. Seja bem-vindo. Aqui é um talk rapidinho. A gente quer tirar aí, trazer as novidades do Municipal Waste, dos projetos do Ryan. O Ryan é um cara bastante ativo aí. E eu queria já começar falando, né? Está programado o próximo lançamento aí do Municipal Waste para julho, né? Electrified Brain. Queria saber do Ryan como está a expectativa para esse novo play. Enfim, que ele puder passar de novidades para a gente. Por gentileza, Cristiano. Okay. Jay is asking about the new album that is going to be released in July. Okay. How are the expectations of this new album and things? Well, we've been very patient because we've had this record ready for almost 2 years. But I don't know if you guys have been reading the news, but not much has been going on for the last couple of years. Yeah. So we wanted to wait till things were opening back up and we're playing shows. So we were very patient and we sat on the music for a while. And I think now is the time to release it. And we couldn't be more excited. You know, we put out a couple singles, Grave Dive and High Speed Steel. And we're about to actually, I can give you guys an exclusive. We're about to release the video for Electrified Brain this Thursday on June 2nd. So that's coming up. So we're giving everyone a little taste of the record before it comes out. Great. Okay, I'm going to speak a little bit in Portuguese. Sure. Bom, o álbum já está gravado faz um tempinho. Eles estão ansiosos com isso, né? Porque, como a gente sabe aí, né? Teve pandemia, tudo. Ficou 2 anos atrasado as coisas, né? E eles já lançaram alguns singles. Agora, na quinta-feira, eles vão largar um novo single já para divulgar o álbum em questão. Novidade. Isso. Né? Então, tipo, logo ele tá aí. Eles estão bem entusiasmados, né? Porque eles gravaram já faz tempinho, né? Fizeram shows, mas nada do álbum ser lançado. Foram bem pacientes com isso, assim, mas agora estão loucos para ver o resultado aí. E Christian, um complemento rápido. O que a gente pode esperar aí? A mesma pegada? Em termos de som, o que a gente pode esperar? Okay. Jay is asking, what can we expect on this new album? The same kind of sound, the same quality, the same municipal waste that we are used to? Well, we never strayed too far from the formula, but I think with this record, we've channeled some more heavy metal aspects, which I'm always a fan of. A lot more guitar solos, like Nick Polis, our lead guitar player, has a solo in almost every song. So that's new for Municipal Waste, and it's still a very old school fast, of course. That's never going to change. But yeah, we definitely experimented with some different tempos and stuff. So I think the dynamics are a lot more vast on this record. But it's always going to be Municipal Waste. Great. Bom, ele mantém um pouco da fórmula ainda do Municipal Waste, mas o que muda é que ele está trazendo mais heavy metal para dentro e tem mais solos, né? Cada música tem um solo, então isso é uma dinâmica diferente um pouco, né? Eles sempre gostaram de heavy metal, né? Mas ainda tem toda aquela... Ainda é o Municipal Waste, né? Tem umas variações de tempo, essas coisas assim. Mas, né, ele mantém aquela coisa, né, que tu sabe que tu vai escutar. Porém, ele tá um pouquinho mais, né, ligado com essa parte do heavy metal mesmo, assim. O que deixa ele bem interessante também, né? Vamos já esperar alguma coisa cheia de solos aí. Coisa que a gente não tá acostumado no Municipal Waste, né? Oh, and I play one solo on the record, but you have to figure out which one it is. Ok. E ele toca um dos solos, né? Mas a galera aí tem que pensar tem que descobrir aí qual solo que é o dele, tá? Só o dele. Boa. Vai lá, Jaime. Beleza. Saudações, Christian, Jorge. Welcome, Ryan. Thanks. Assim, o primeiro show que eles fizeram foi em Richmond, né? A estreia da banda. E acho que foi uma festa de Ano Novo, 2000, 2001, né? E a banda foi até acusada de criar
pequenos tumultos, né? O que de fato aconteceu, Ryan? Okay. Jaime is asking about the first concert that you did, and the band was accused of creating some turmoil and things like that. What really happened there? So he must have read the bio because they say it was a riot, but it was actually a house party in Virginia where we live, and it was one of those things like it was New Year's Eve, so it was the cusp of a new year. It was 2000 into 2001 on New Year's Eve, and we had never played a show. People, kind of knew what the band was about, but people just started jumping off of furniture and breaking things in the house, and we thought, we were doing something right if that was the reaction right when we started playing. So I think there was like a lack for that kind of music at the time in our city. And I think it was just ready to explode once we played. I mean, I'm not saying we were a good band by any means, but it was like, I think the energy and the attitude was there, and it made people jump off of shit. So that hasn't stopped since we've been a band for 22 years. So yeah. I guess we were doing something. Yeah. Okay. I'm gonna give the Portuguese version here. Fast. Sure. Bom, na verdade foi que o pessoal lá não estava muito acostumado com esse tipo de show, né? Tipo, não tinha esse tipo de banda lá, eles já não tinham feito show ainda, né? Tipo, o pessoal sabia da existência da banda, tudo, mas não tinham feito show. Daí, quando começou o show, a galera começou a pular de cima dos móveis, tudo quebrado, tudo. E foi uma coisa que eles não esperavam, assim, tipo, né? E foi um pouquinho, isso aí foi porque, justamente pela falta desse estilo lá, né? Tipo, não tinha. Não que eles fossem, eles diziam, a gente não é uma das melhores bandas, mas realmente estava faltando isso lá. E eles eram o que estava faltando. Então a galera, quando foi pro show, né, foi a loucura. Foi mais por causa disso. Entendi. Pergunta para ele que esse tipo de coisa era muito comum nos anos 80, né, do Suicidal Tendencies. Os jovens eram mais divertidos. O que aconteceu com os jovens de hoje em dia? Okay, Jay is asking about this kind of turmoil. In the 80s, it was very common, but now it's like, okay, people are going to the concerts more to take pictures and record videos. Like, how do you feel about it? Well, I will say if someone comes up with a video, like their phone, and they're taking like a selfie, we usually smack it out of their hand when they're on stage. So yeah, I've seen Tony do that a few times. I mean, you want to enjoy the show, Are you really going to go home and then watch this little video you took and be like, yeah, it's like more people care more about that. It's just, I feel like you should just enjoy the show and be in the moment, So it's kind of sad to see that. It used to be lighters. People would hold up lighters. Now it's cell phones. But I don't think we have any songs where you can hold up lighters either. So, you'll probably get that smacked out of your hand too. Great. Ok. Ele acha isso meio triste porque o que acontece é que, tipo, as pessoas vão mais, né, para fotografar e filmar. E se ele vê isso, ele já fez isso, né? Eles pegam e dão um chute. Até os telefones, né? Eu não sei por que essa geração se contenta mais em ver um show no celular do que ir lá aproveitar o show e ficar com o show na cabeça, né? Tipo, tu tem que ir lá fazer selfie no show, né? Tipo, ele não acha isso muito legal, não, assim. Antigamente o pessoal né, acendia os isqueirinhos e ficava ali balançando o isqueirinho, né? Ele acha que o Municipal Waste não tem música pra isso, né? Mas se alguém fizesse isso, ele também ia lá e dar um tapa na mão e tirar o isqueiro também. E o Christian aproveita, quando eles surgiram, né, 2000, o estilo thrash, o crossover estava um pouco embaixo. Eles foram dos pioneiros em fazer esse revival, né? E como ele vê hoje a cena crossover thrash, existe, a nova geração está fazendo frente ou precisa, enfim, né? Precisa ter novas bandas? Como é que ele vê isso? Okay. Jay is asking about the beginning of Municipal Waste. When you began, thrash metal and hardcore was like kind of forgotten and kind of different too, and you brought a revival, like the real thing back to the audience and also gather new fans, and now we have new bands
creating this revival too. How do you see this scene after 2000? Because you were kind of responsible for bringing back the old hardcore thrash metal style to the audience and to the media. How do you see and how do you feel about it? Well, I mean, if you put it that way, it's an honor, you know, and it wasn't planned by any means. You know, we were just playing the stuff that we grew up on, you know, and it seemed natural. And you know, if people are gonna take influence from that, you know, I just want to make sure that they know what we took an influence from, because we didn't start this sound by any means. You know, it was in the '80s, and it was like bands like, you know, The Accused and Exodus and Razor and Hallows Eve and stuff that I still, you know, listen to that were an influence. I just want to make sure people know where it comes from for us. But it's an honor, like I said, if you know, if we turned you on to it, just make sure do your, you know, check your history books and make sure you know where it all comes from. Yeah. Ele se sente honrado, né, de quando falam que eles trouxeram isso de volta, mas ele salienta sempre as origens da banda, né. Eles começaram a fazer esse tipo de som mais pelo tipo de som que eles escutavam quando eram mais adolescentes, mais novos, assim, né, tipo, ele cita ali o Exodus, o Hallows Eve, né. Então, tipo, e ele sempre deixou claro que o som do Municipal Waste veio dali, né. Eles não estavam tentando fazer um revival, não estavam tentando criar algo novo, eles não são responsáveis por essa fórmula, eles apenas estavam seguindo e tocando aquilo que eles queriam tocar, e acabou, né, dando certo. Então, tipo, mas ele sempre diz para as pessoas assim, tipo, acha que nós fizemos isso, vai lá e lê um livro de história, ou lê mais sobre o metal, né, tu vai ver que a gente simplesmente trouxe de volta o que a gente estava ouvindo, né? Isso eles fizeram com bastante maestria, digamos assim. Vai lá, meu amigo Jaime. Beleza. Então, acho que pelo andar da carruagem, pela conversa, com certeza, né, aquele apelido dado pela mídia, né, especializada de party, thrash, tem tudo a ver com a banda, né? Acho que isso tem tudo a ver. Sim. A segunda observação, né, a questão é o seguinte, alguns títulos dos sons, né, tem a ironia, são cômicos, né? Por exemplo, trashing is my business and the business is good. Teve alguma banda, né, que de fato teve uma treta com o Municipal Waste em relação a isso? Teve alguma banda que se sentiu incomodada com esses títulos ou não? Nenhuma encrencou com relação a isso? Okay. James asking about the irony of the name of the songs, you know, if any band got bothered about this kind of ironic titles, you know. Not that I know of. I guess, you know, you could say Megadeth had Killing is my business and business is good, but that's an older phrase than music, I think. So I don't think no one's ever gotten mad. I mean, I think if anything, it's like it's a tribute, you know. I mean, and we like to do play on words, and I've always said, and I'll quote Spinal Tap, there's a fine line between clever and stupid, and we try to stay on the clever side of that. Yeah. Great. Ok. Bom, eles não sabem de ninguém que tenha ficado bravo com isso, né? E isso sempre foi, tipo, meio que um ditado, assim, lá, né? Então, tipo... Ele não vai prestar. Tem um ditado lá que diz que, né, tipo, a esperteza e a burrice, elas são separadas por uma linha tênue, né? Eles estão do lado da inteligência ali, né? Não da estupidez. Então, tipo, os títulos são irônicos, mas é mais um tributo, né, ao que eles ouvem do que outra coisa, assim. Não é uma tiração de sarro, como a pessoa acha. Não, é mais... na questão de pagar um tributo para as bandas antigas, assim, né? E porque, né, eles são ligados com isso também, né? Entendi. Christian, eu tenho uma curiosidade em relação a essa coleção de discos do Ryan, que é bastante famosa, e ele está ali atrás. Eu queria saber quantos discos ele tem. E se ele consome... Se ele consome outro tipo de mídia, né? E se ele não tem nenhum disco para negociar. Okay. Jay is asking about your vinyl collection, which is like small, as we can see.
I got more VHS. There's a lot of stuff over here. Fuck. It goes all the way around, man. There's stuff everywhere. I should do a MTV Cribs and show you all the stuff I got. Yeah. So Jay is asking about your collection because it's pretty famous, and he is asking if you consume another kind of media too, like CDs or. Well, VHS, like I said, like I guess you can kind of see there kind of goes around. Oh, there's Black Rose's mask, but I mean, it's kind of hard to see. Maybe I should turn a light on. We're just on daylight. I got some masks and some stuff, but I mean, yeah, like physical media is important to me. Like I like to be able to. I can turn a light on too. Shit. But yeah, like I mean, there's a few tapes over here. You see a couple of my guitars over there. Yeah. I just want to surround. I call this the media room. You know. Yeah. So I just want to surround myself with things you can hold, tangible things. So VHS, and I grew up, renting tapes, and then you could buy them, and they were very expensive back in the day. So it's cool. You can find them for like $1 at a thrift store, like old horror movies. And, I grew up with audio cassettes. So I still have all the tapes that I had when I was a kid. And it's crazy. It takes up a lot of space. So yeah, people consumed by it, Yeah, vinyls, they demand a lot of space. I had lots of too. Now I have CDs more than vinyl, I have CDs too, but they're in a drawer. They're not as fun. Yeah, it's like the sound quality isn't the same too. No matter how people say like, no, it's better. No, it's not better. It depends on your sound system, to have a We're good. not going to go down that road. I don't want to be one of those guys talking about the quality, but I like the artwork big, and I like to see it spin around, man. Yeah, it's kind of a ritual. I think everyone who listens to the vinyl likes to put the vinyl and keep like, it's this feeling. Yeah, you feel like you own something. I mean, have you done that to an MP3? Like, how do you pick up an MP3 and spin it around? Yeah, or the CD, like to read the lyrics like this. You're like, no, I can't read it. Yeah. Okay. Well. Ele tem essa vasta coleção aí, né? Ele gosta bastante de ter, né? Desde quando ele era criança, ele comprava as fitas cassetes, né? Ele tem muita fita cassete, tem muito CD também. Ele gosta da mídia física, né? Ele gosta de ter essa mídia física, o contato com ela, né? Botar um vinil, ficar olhando o vinil girando, né? Aquele ritual que só os velhos aqui conhecem. Babaqueando em cima do LP rodando ali. Ele gosta bastante da arte também, da capa, né? É muito mais bonito de pegar a arte da capa no LP e ficar olhando ali, né? Tipo, vamos citar aí as capas do Iron Maiden, por exemplo. O cara vem CD, aquilo é um lixo. Mata toda a arte que tinha numa capa, né? Então ele gosta bastante disso, né? Ele pratica aquele mesmo ritual da gente botar ali. Tu não tem como tu botar um MP3 e ficar olhando um MP3 rodar, né? Tipo, tem essa também. Vai lá, então, Jaime. Eu gostaria de fazer uma ligada a esse assunto. Vai lá. Well, it's like still talking about vinyls and MP3 and things like that. How do you see people that only collect MP3? Like, because for me, the MP3, the only good thing is like you download it to listen to a new band or to know if you were going to buy the CD or the LP. This is a good thing about the MP3. But Spotify, in my point of view, is not so good because the band doesn't get anything from the audios that are playing in there. And also MP3 is like some people are like, okay, I have the MP3, I don't need to have the CD or the LP. How do you see that? I'll tell you the best thing about it, and for me, the positive of it is I tour for a living and I'm on the road. So I can bring, the minute I had an iPod and I could bring all my music with me, it was mind blowing, because I used to have, mixtapes, or and whatever we had in the van is what we had, and I would make a bunch of copies before tour, just compile like these mixes, and those are legendary to me now. But I mean, now you can have everything at the tip of your finger, so it's like there are pros to it, and I think the best is just for traveling to have it. So of course I'm going to listen to an MP3 on an airplane. I don't have a record player next to me. I mean, I'm not that rich yet where I'm on first class with a turntable. So,
Yeah. Until then, we'll use an MP3 on the go. It's for the metalhead on the go, the MP3. That's what I say. Yeah. I should turn my blacklight on. Falando do MP3 ali, ele acha que só é útil, né, para viagem, né, quando... It's dark, it looks better. É strip club now. Yeah. And I'm just talking about your opinion about the MP3. Então, tipo, o MP3 para ele tem a vantagem de tu poder escutar em qualquer canto que tu vai, né? Não é rico o suficiente ainda para estar numa primeira classe rodando um vinil, né, num avião. Não dá, não rola. Nem para viagem. Então, a vantagem do MP3 é essa, tu poder... Antigamente tinha, né, quando eles iam viajar, o cara gravava um monte de fita misturada ali, com um monte de coisa para escutar e ia rodando, né? Aí veio o iPod ali, eles ficaram fantásticos, né? Aquela coisa assim, tipo, dá pra colocar um monte de música aqui e viajar. É a única coisa, é a única vantagem que ele vê no MP3 é essa. De resto, para ele não tem vantagem nenhuma. Assim, né? Para mim é para conhecer alguma coisa nova, né, também. Porque de resto não tem vantagem nenhuma, né? Vamos pro Jaime. Vai lá, Jaime. Beleza. Segundo The Guardian, né, o Municipal Waste foi considerado como o Big Four da nova geração, ao lado do Evil, Toxic Holocaust e Bonded by Blood. Né? Gostaria de saber, né, a opinião dele, né, a respeito desse Big Four atual, né, da nova geração, e qual a opinião deles a respeito do Big Four americano, que todo mundo, né, conhece, Megadeth, Slayer, né, Metallica e Anthrax, e o Big Four alemão, né, Destruction, Sodom, Creator e Tankard, né? Isso. Gostaria da opinião dele a respeito disso. Okay. Jaime is asking your opinion about the Big Fours, you know, like, because you're now part of the Big Four, you know, the new Big Four, and then we have the Big Four in United States, and then you have the Big Four in Germany. What is your opinion about it, and how is it to be part of a Big Four, you know, like one of the most important bands in the country? Well, is it written down? Like, do we get it? Do we get like a plaque or something, or like a star somewhere? I don't know. I didn't know that was set in stone. I think it's up to the fans, you know. I think Exodus should be in the Big Four for the old ones, you know. But they're my friends, and I want to help them. But it's I don't know. It's an honor, like I said, man. Like I think that's really just up to the fans. The Big Four could be whatever you want it to be, you know. I don't know. I guess I don't really care about it so much. Without sounding, I don't know. I do care about those bands, but it's not like a competition to me. Yeah, I get it. Okay. Pra ele não é uma competição, tá? Ele acha que o Exodus deveria estar no Big Four lá, não tá, ele é amigo deles, né? É mais coisa dos fãs, né? Acho que os fãs que colocam a banda nesse estádio, assim, pra ele não é importante, porque pra ele soa como uma competição, assim, ele não tá competindo, mas ele acha importante isso, né? Que os fãs gostam da banda e ele se sente honrado por isso, né? Tipo, ser citado como uma das bandas do Big Four, assim, né? Posso complementar aí? Vai lá, Jaime. Desculpa aí. É o seguinte, então que fator que ele atribui em relação ao pessoal citar o Municipal Waste como, né, incluso nesse Big Four? Que fator que ele atribui? James is asking about the factor, which factor you think attributes the fans to put into Municipal Waste into the Big Four? What do you think? It's like the thrashing attitude, the sound of the band? Is that like a two-part question? I'm trying to think because I'm not in everybody's heads. I'd like to think we have good songs, you know. I think that's at the end of the day. I think that's what's important, you know, and longevity, like consistency. Like, you know, we've been a band 22 years now, and I feel like bands will come and go. I think it's more longevity and I'll do a fun word, stick-to-itiveness, which is a 3-part word. So sticking to your guns and staying true to the sound, I think, and putting out quality material, I think, is what anyone should strive to do, you know? Yeah. Ele acha que é mais a questão da longevidade da banda, né? A banda agora já tá com 20 anos, né? Acho que isso é importante e também ficar fiel ao estilo ali, né? O som da banda, assim, né?
que é o que eles mais tentam ser, né? Tipo, então isso para ele que é o que faz a diferença, assim. Então a longevidade, né? O tempo da banda e o tempo que ela se mantém mantendo a originalidade ou a característica principal dela é o que faz com que a banda ganhe esse patamar, na opinião dele. Né? Entendi. Não, boa. Muito bom. Eu tenho uma pergunta em relação às influências, né? Quais são as Uhum. influências dele como músico? Se é só dentro do thrash ou outros estilos? Mm-hmm. Okay, Jay is asking your. Yeah, my cat is now. Is That's the asking cat your. ask a question. I want to take one from the cat. She's gonna say meow, meow. He said, "Leave me alone." Yeah, it's like Garfield. It's always trying to have some attention. Okay, Jay is asking about your opinion, your influences. Okay, like as a musician, like not only about thrash metal, if you have another kind of influence too. Okay. Yeah, I mean, my first favorite band, when I was a kid, was Judas Priest. So I mean, it goes back to traditional heavy metal for me. When we were kids, listening to Motorhead, Black Sabbath, and Priest, and I think those shaped me, and they still do. And I think anyone that plays thrash metal, you have to take it from either new wave or British heavy metal or traditional heavy metal, whatever you want to call Yeah. it, and just speeding it up and making it something something new with it. I think is the best formula for thrash or speed metal. But I mean, I listen to like AOR and like soft rock and fucking 17-minute long progressive rock, old German stuff too. So I mean, it's all in my head, but I sometimes you don't want to listen to intense music at all times because you're playing it. I think my gift is like being able to let out my aggression with it. Yeah. It's not what I want to hear all the time, but when I play, I feel like it's letting out a lot of energy. Yeah. Great. Bom, ele fala ali que, né, quando era mais novo, assim, a influência principal era o Judas Priest, né, o New Wave of British Heavy Metal, Motorhead, né, e que eles gostavam de pegar isso e acelerar. Acho que o básico do thrash metal e do speed metal é isso, é pegar esse estilo thrash alemão também, né, pegar, escutar aquilo e acelerar, fazer mais rápido, né, a parte que ele mais gosta, assim. Então, tipo, algumas influências vocês ouviram aí, ele gosta bastante de metal progressivo, né, gosta bastante de rock da década de 70 também, né, então as influências são mais nesse quesito assim, eles cresceram ouvindo Judas e Motorhead, né, então tipo, foi uma das principais influências assim, mas também teve bastante coisa, né, do thrash alemão também envolvido na banda, assim, né? E a agressividade com que tu toca, né? Que ele acha bem importante também, né? Passar esse feeling, essa agressividade quando ele tá tocando é uma das coisas importantes também, assim, né? Que é o que dá a característica pra banda. Legal. Eu tenho uma pergunta sobre os projetos. Ele tem dois projetos, o Beth e o Volture. O que ele pode nos contar em relação a como estão esses projetos, etc. Nos atualizar, por favor. Ok. Jay is asking about your side projects. How are they doing? And if there's anything new about them? Yeah, well, Bat just recorded a new full-length album. So Bat is my other band with Nick, who also plays in Waste, and used to be Felix Griffin from DRI, and we've gotten another drummer about 4 years ago named Chris Charged, and he's been playing with us. So we're all in one city now, so we're writing a lot more music. And we finished a full-length record over the pandemic, recorded it with Arthur Risk, who did the Waste record, and I literally just finished the final mix on that. So there's a new Bat record on the horizon, which we're very proud of. And Volture has been tough, man. Like we lost our drummer, Carlos passed away. And we lost our singer. We've changed singers a few times. So all the struggles that I haven't run into with my other bands always seem to happen to Volture, my heavy metal band. But I never gave up on it. And my last attempt was writing a heavy metal horror movie, which I finished over the pandemic, a script for a movie where Volture is the soundtrack to that movie. And we have some songs that we wrote like as far back as 2013 for that movie, and I'm gonna resurrect that. It's gonna be a soundtrack. It's a band for the movie. I was like, if I'm gonna
try one last attempt, I'm going to go all out and, you know, write a whole concept around it. So, so look out for Volture doing some songs for that, you know. Yeah, the film. great. I hope you can succeed. Thank you. Really good. Ok. Bom, o Bat já está com um material novo gravado, né? Eles estão morando na mesma cidade. Então, durante a pandemia, eles conseguiram se juntar ali e fazer isso. Já está no final mix, né? Então, logo já está aí no horizonte, né? Já está para sair um novo Bat. Né? Eles estão tudo morando perto, então isso facilita bastante. Mas o problema agora é o Volture, né? Que eles perderam o baterista, o Carlos, que faleceu, né? E também trocaram de vocalista, porque o Volture está sempre trocando de vocalista. E ele está planejando para o Volture, né? Um filme, né? Um rock horror film lá. Então, ele já fez o script tudo e a trilha sonora é para ser o Volture, né? Então, eles estão tentando produzir, mas o Volture tá se debatendo ali, né? Porque como eles perderam o baterista e tá sempre mudando de vocal, eles já têm um vocal novo, mas né, é complicado se juntar e compor, né? Mas ele quer fazer esse projeto andar, né? Tem esse projeto do filme também, que já tem o roteiro pronto, né? Já fez todo o roteiro, coisa e tal. E a trilha sonora que ele está escrevendo justamente pro filme, porque a trilha sonora desse filme vai ser o Volture, né? Pergunta se o filme vai ser inspirado nos filmes do Thor. Jay is asking if your Volture movie is going to be inspired on Thor's movie. For which movie? I missed the question. Thor. The Thor movie. Oh, yeah. Well, I mean, Rock and Roll Nightmare for sure is an influence. Black Roses, Trick or Treat, Shock 'Em Dead, Rocktober Blood. I mean, there's a handful of heavy metal horror movies. There's homage to all that in there. Of course, that's in the back of my mind. Like, I love any horror movie with a heavy metal band in it. It's just like I want to see it. I want to own it. So I figured I'd make a movie that has that the whole time, you know. So yeah, sure. Course, the Thor movie's kind of funny, man. But I mean, I love it. I love the songs, "The Edge of Hell." Like I had the soundtrack somewhere I can dig up, you know. Yeah. I mean, I have like I'll spin you around. I got Trick or Treat soundtrack right here. Yeah. And Black Roses right there. So I mean, the Thor record actually listened to a lot more, so it's back over here. Great. Yeah, and there is Demons too. Oh, I got them all, man. Demons. We can sit here and pull all my movies. Yeah. Great. Isso aí é top, hein? I don't miss a beat. I don't, you know, the Italian stuff for sure. Yeah. Okay. Speaking in Portuguese a little bit. Bom, com certeza os filmes do Thor têm a influência, né? Ele mostrou ali, né? As trilhas, o Thor fica na cabeça dele também, tipo, ele gosta bastante. Demons, que ele mostrou ali os DVDs, né? Pra quem nunca viu o filme, não conhece, é altamente recomendado aí pra quem quer ver um filmezinho de terror clássico com uma barulheira metálica por fundo e, né? Vale muito a pena. Aí, então, tipo, ele gosta bastante. Ele curte bastante essa influência do rock com o horror. Então, tipo, o Thor tá presente. Hashtag tamo junto. Jane, a última, Jane, contigo, meu querido. Beleza. Na verdade, são duas questões bem rapidinho aqui, viu, Jason? Rapidinho aqui. Geralmente, nos shows do Municipal Waste, ocorre aquele crowd surf, né? Ou seja, o uso de pranchas de bodyboard, né? Qual foi a ideia, né, de quem teve essa ideia de usar essas pranchas no meio do show? E a segunda questão, que pode ser até meio boba, mas assim, eu sempre tive curiosidade, o que é o nome da banda Municipal Waste? Você não tem Satan, Destruction, né, não sei o que, né? Qual foi a ideia de ter... Boa. I think I understand this question already. Boa. Okay. Jaime is asking. Can I guess it? It's like, why boogie boards and not Satan? Is that it? Kind of. I'm just kind of. I mean, I kind of. I'll listen to you.
Kind of. Jaime is asking about the surf crown. Like how did it happen for the first time? And like, what the fuck, you people on surfing on thrash metal crowd? Well, me and Tony we're both from beach towns. I'm from Virginia Beach. He's from like St. Pete, Florida, and so maybe people just had access to that stuff and they would bring them out. I don't even think we're the first band to do that. It's like you can't take credit. You can't also take credit for what people bring to the show. Like people just started bringing stuff and jumping off of it, and then it becomes, if you do anything too much, it gets old. So you don't want to rely on, okay, where are the boogie boards? I mean, it gets kind of corny. It's kind of corny after a while. And I'm like, we don't provide those for you. Like if you can get it through the door, you can fucking jump off of it. I don't care. So yeah, it's just something, that happened. And I guess, people like it, have fun with it. Yeah. I think like it's pretty fun to see too when you see a concert. I don't know if it's safer. It's safer. It's safer for the diver, but not for the person underneath. Yeah. If it was a surfboard, if it was an actual surfboard, you could get fucking decapitated with the fin. Yeah, now, that would be more thrash metal. Yeah. Also, Jaime is asking about the origin of the name. Because you have Destruction, we have Satan, we have lots of cruel names for thrash metal bands, and then you have Municipal Waste. Well, how did it happen? Well, it was as simple as it was. I was driving to a show up in Washington, D.C., and a trash truck went by, and all the trash trucks over here, at least they say Municipal Waste on it. And it just seemed like a dirty, nasty name, and it's a dingy truck. And I just kind of put it in the back of my head, and I sat on the name for a few years, even before the band started. And but I feel like it makes sense with the content too, because it's all Municipal Waste is all the trash in a city, And you go to Germany and they say thrash metal, they say trash metal. So there's that connection too. But I feel like it's it's just as punk as it is metal, and that's kind of what Municipal Waste is. Yeah, great. I'm gonna say it in Portuguese, né? Sure. Bom, o negócio das pranchas de surf ali é porque eles são da região da praia, né? Tipo, na Virgínia ali, coisa e tal. Então, tipo, eles não dão as pranchas, o pessoal que leva, estavam lá, já levaram, então, tipo, né, ficou meio. Eles não gostam de levar o crédito por isso, porque eles não querem que as pessoas cheguem lá achando que já vão surfar no meio da galera, né? É seguro pra quem tá em cima da prancha, mas pra quem tá embaixo não é tão legal assim, não, né? Mas ele não sabe se ele não dá o crédito para eles, como os caras que, né, foram os primeiros a fazer isso, não, né? Porque não quer que a banda leve o crédito por isso. Talvez alguma outra banda tivesse feito isso lá também, porque para eles é fácil acesso, né? Eles estão ali, estão na praia, então o pessoal já aparecia no show, né? Com a sua pranchinha ali, né? E a origem do nome, né, se deu o fato que ele estava indo para um show no Washington, não me engano. Às vezes eu esqueço, mas ele estava de carro dirigindo e tinha um caminhão de lixo parado na frente dele. Todos os caminhões de lixo lá tem escrito Municipal Waste, né? E ele ficou dirigindo e vendo aquele escrito, né, Municipal Waste na frente o tempo inteiro, e aquilo ficou na cabeça dele batendo, né? Tipo, né, Municipal Waste combina com o nome da banda. E mesmo antes dele formar a banda, né? Isso aí ficou na cabeça dele, e ele acha que isso aí combina tudo, né? Tipo, sujeira, aquela imundície toda que tem dentro do thrash metal, né? Tipo, na Alemanha legal, também. Muito bom, uma sacada bem interessante, inclusive. Um trocadilho que ele usou ali, que o Jay sofreu na pele, né? E o pessoal não entende, né? Ele fala lá que na Alemanha eles falam thrash metal, né? Não, thrash metal. Então, tipo, só para alertar, né? Tu tem trash com TH e sem o H, né? O Jorge descobriu da primeira maneira o que é o sem H, né, Jorge? tendo o Tom Angel Reaper querendo arrancar um colete do Creighton. Simplifica. Essa é outra história. Então, tu tem o trash do alemão que eles chamam de lixo e o americano canadense que eles chamam de espancamento, tá? Essa é a diferença. Vamos liberar o Ryan, perguntar para ele se tem uma expectativa de Brasil, né? Sim. E agradecer aí o tempo aqui, a disponibilidade, né? O cara super tranquilo, super bacana. É isso. Okay. We are going for the last question, okay? Like your expectations now for this year, if there is any chance
to see Municipal Waste playing in Brazil, and your plans to come to Brazil and things like that. And also, we would like to thank you your presence here. Okay, it was great to talk to you and have your presence here. Of course, we want to come to Brazil. You know, we're working out 2023. I think that might be more realistic to get to South America. I did just see Max and Igor Cavalera play like 2 days ago, and I owe so much of my metal upbringing to Sepultura, and I just wanted to say how great they were the other night at Maryland Death Fest. I was singing every word to Beneath the Remains, and it was just an honor to see that. It made me realize why I'm here and why I'm playing this kind of music. So I just wanted to say that. So you're lucky to have them come from Brazil. We got to go there in 2010, and then we've tried to go several other times. There's been times where money has been stolen from promoters and got blamed on the band, and it's really hard to get down there in the way we want to, and of course we want to come back. We are going to come back. We're playing all over the world, and Brazil is an important place to us, and we want to get down there. So hopefully in 2023 we will get there. I'm going to make a point to get down there. Yeah, we really hope to see you playing here because it's crazy, and I think the audience is crazy. Some of my best memories, we played Sao Paulo and Rio, and just the one time, and so we got to get back. It's been 12 years. And the audience here is pretty crazy, Oh, it's amazing. It might be the most passionate heavy metal audience in the world. I mean, I think I can safely say that. Yeah. I'm not just saying that because you guys are here. Okay. I'm going to give the Portuguese version and then we can end it up. Bom, ele falou ali que eles esperam em 2023, que é mais realista, voltar para o Brasil, tá? Porque em 2010 eles vieram, coisa e tal, depois eles tentaram vir de novo, mas roubaram dinheiro, coisa e tal, aquela coisa de, né, que a gente conhece no Brasil, né? Aí botaram a culpa na banda, coisa e tal. Então, ele realmente quer vir para cá, né? Tocaram uma vez lá em São Paulo. Ficaram loucos com a audiência, com o público e todo, né? Ontem ele foi no Maryland Death Fest, viu o Igor e o Max tocando, né? Para ele foi importante, porque é um dos backgrounds dele da música, ele realmente gosta muito, ele estava lá cantando todas as músicas do Beneath the Remains, né? Então, para ele é importante, ele também diz que a gente tem bastante sorte de ter eles aqui do Brasil para lá, né? Porque, tipo, eles são uma influência bem grande para ele, né? Ele se sente bem satisfeito com isso, ele acha mais realístico vir tocar aqui em 2023, eles estão planejando isso, eles querem muito voltar para cá, né? E aí ele fala ali também do público aqui, que é um público bem apaixonado, né? Bem diferente, é muito mais louco do que o resto do público, assim. Então eles estão bem loucos para voltar aqui. Então eu vou só liberar ele aqui, pedir para ele deixar uma última mensagem, ok? E a gente fecha aí. Okay, thank you very much for your patience with us, okay, and for your answers too. And feel free to give a message to your fans here in Brazil, and we are expecting to see you playing here in Brazil again, for sure. Like I said, we're going to try to get there in 2023. We love everyone down there, and you guys have the passion. We want to bring it to you. Yeah, thank you very much, okay? It was very important to talk to you. Great. Ok, como eu disse, 2023 a banda tá voltando aí, né? É para voltar. E ele agradece isso porque ele, né, realmente sente essa paixão do público e ele quer trazer isso pro público aqui, ok? Thank you so much. You're welcome. Thank you guys. You guys are great, man. Thank you. Galera, obrigado. Tem o nosso Pix aqui, quem quiser colaborar, se atentem às agendas do Heavy Culture no YouTube. Jaime, muito obrigado pela sua presença. Christian, muito obrigado. Ryan. Eu agradeço. Cheers, everyone. Thank you. Cheers.